Hello, good morning. Je haar is verliefd, hè? Ja. En een beetje grijs. Dat is waar dan. Ja, maar ik vond het niet meer mooi van achteren, zo dat nektapijt. Ja, Dat good dat morning. Dat moet weg. Thank you for joining. Good morning, Ale. My clients have coiling hair, very papillon coiled hair, deep coil. So we are gonna be giving the hair a beautiful shape. So today, first client is coaching. Music on, dan zie je haar was. Ja. Ja, Ja. Ik denk dat was blij met haar kapsel. Wij zijn tasje koffie, maar ik ken niet koekjes, ik moet nog naar de winkel. Nee, ik heb 1000 koeken gedronken. Oké, is goed, dank u. Je mag van voor plaatsnemen, daar naast de deur, dank u. Ja. Okay, let's go. Thank you for joining.
just joining. Good morning to you. Okay. Hope you can see clearly. Weet Ja, ik zeg gewoon hier zo stil. Ja. Okay. And you guys say good morning, good morning. Thank you for joining. So you guys can see she have a beautiful coiled hair. So what we're gonna do, we are gonna take off this piece. This line is not clear. Can you guys see? Okay, you can see better. Yeah, it's better. So give it more pronounced shape at the front side, you know. So by the time I take off this, of course, this side I'm only going to take off the ends, but the most cutting is going to be focused on this particular parts. You get it? So you can see right now, she wanted to allow the hairs to grow, but she see that it's not getting beautiful shape from it. So it's all straight. So by cutting here, will be okay. Okay, so let's go. No treatment. Yes, that's way. Normaal een bril gaan kiezen. Ah, Je really? moet een nieuwe bril hebben. Okay. His living condition or more moisturized. Waar hoe draag je gaan naar die kant of naar deze kant? Naar waar? Ik doe normaal zo. Normaal zo? Ja. Maar als ze hier lang blijft en hier een klein beetje opgeknipt, heb ik soms ook wel wat vroeg een keer. Ja. Kan ik Ja, kiezen? Ja, dat maakt niet uit. Ik moet gewoon welke richting moet ik gaan. Dat ik dan, ja, voilà. Dat is al. De rest, vroeg of niet, het is gewoon de richting. Ja, want normaal doe ik het hier. Dat niet te... Ja. Ja. Is dat beter zo? Ja. Beter? Ja. Van voor gaan we bijna niks af. Nee, nee. Afdoen enkel de punten, hè? Ja, want ik ben in november geweest, hè. Ja. Dus dat is nog goed, hè. November, december, dat is, Ja, december. ja, dat is toch al 2 maanden, hè? Is dat al Ah, ja, tijd, november, ja. december, januari, we zitten in Ben februari. ik in november? Nee, in december ben ik geweest. Is dat in Voor december? kerst, voor kerst. Ah, ja. Ja, moet je naar beneden kijken? Je hebt hier een weerborstel, kijk. Ja. Dit haar hier, die gaat zo. Ja, Ja. het is niet mooi, hè. Ja. Ja. Maar ja, je gaat me Guys, wel verschil zien, hè. Ja, ja, je gaat dat wel zien, maar
Dat is gewoon een beetje zo Een lastig. nektapijt. Guys, in the weerbossen, do you guys know what the lick stick? You know, the hair grows to one side. So sometimes it affects the cutting too. You can see it's like here, there's no hair, but the hair goes to this way. So I think in English it's called lickwood or something like that. I don't know, but you can see it. And here the hair grow down, while here the hair grow up. Yeah, this is a cake. Grow down, Yeah. and this grow up. Yeah, cake. Like a slide. So it affects the cutting too. People who have this kind of, Yeah. cutting cannot be perfect because you cut it straight, but the other corner is going this Yeah. way, while this is going this way. Yeah, okay. I just want to show it to you. So some haircut is not the fault of the hairdresser. I know. So we're gonna cut. You see, what did they call it again? Lipstick of life. I forget them. Ik weet het ook echt niet. Ik denk dat something like leek stick of zo. Ja? Ja, denk ik ga dat zoeken. Nog nooit gehoord. Ja, weerbossen. Ja. Ook een raar woord, hè. Weerborstel. Ja, ja. Ja. A Kovic. They call it Kovic. I don't know. Yeah. Maybe it's a Kovic. I don't know the name in English. Okay. So if you know the name, just let me know. I think those hairdressers in the house, you guys know what I'm talking about. So that affects a lot in cutting sometimes. Okay. It makes sense, eh? Also, dat is Kovic of zoiets. Eh? Ja. Ik weet het echt niet. Lick-cow of zoiets is dat. Ja, lick-cow is dat.
She don't want much from the lens, but I need to blend it. After cutting from the back, I need to blend it up. So that's what I'm doing now. See, I need to take off this because I need to blend. Uw dochter is oké. Ja, dat is oké. We zitten nu in Amsterdam. Oh, leuk. En na de examen dan hebben we gaan chillen. Op vakantie. We beginnen een beetje zo wat weg te gaan. Hè. Ja. Moet je eens even... Loslaten. Hè? Loslaten. Ja. Moeilijk hè, soms. Ik denk dat hij dat goed doet. Ja, je bent een top Ze moet me gewoon zeggen waar ze naartoe, met wie. Telefoonnummer van de persoon. Snap je? Ja. Je weet het niet, hè. Slechte gedachten. Dat vind ik altijd moeilijk. Als ik haar niet kan bereiken, ben ik direct in Oh paniek. ja. Snap je? Ja, kan ik. Dat is het enige. Als ik haar kan bereiken. So I'm just taking off the dead ends here and blend it also. Ja, soms doe ik het zo van naar voren en met precies een vloeg. Maar dat ga je altijd doen in één keer dat je knipt is, je draagt je haar hoe je het wilt. Dus, Vorig jaar was het super kort, hè. ja. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ja. Dat ik het niet waar kon doen. Ja. Maar ik zit liever een beetje langer. Ja. Ja, dat is niks in, hè. Dat is niet mis, hè, als je lang en graag hebt. En nu werd mijn man, hij zegt, ik zou u toch liever in de plaats van hoe dat was, met een beetje korter. Ja. Niet te veel zegt hij, maar toch zo'n beetje. Dan is je haar boven groeit beter dan je haar onder. Ja, hè. Ja. Dus weg ermee. En ook leeftijd ook, hè. Ja, Met leeftijd, haar wordt fermer ook, hè. 53 jaar, ja. Dus ja, Dat begint het. ja, dat is normaal, hè. De zon komt. Ja. This is a natural coil, so hij is droger en dan kun je nog zien. Wat heb je graag te drogen? Moes of iets anders? Ja, dat is goed. Moes? Ja.
dat ook af is. Hè? Amai, Ja. toch genoeg hè? Ja. Maar mag, Sorry? het mag. Yeah. So actually she wants this a sort of bob shape, long towards the front and short at the back. But the kind of coil hair she have is always very coiled that you don't see the length. So the best option is always to keep the back shorter. That way it's more pronounced. So So I use mousse to hold, to dry the hair so that it can keep its shape. Je hebt weer iets leuk aan. Oh, ik ben echt vandaag leuk. Dus als ik zoiets aan doe, dan weet je dat ik er ik had geen goesting om een vaste broek, weet je, zo een broek en van alles te doen. Ik heb een bezoeker thuis, ik heb veel, veel te veel. Te veel. Ja.
on the volume. Goed, mooi. Oh, dat voelt beter. Dat voelt zoveel beter. Ja? Ja. Drying coiling hair, don't dry it 100%, especially this kind of coiling hair. If you dry it 100%, it will really be, it will look like frozen hair. It will not give you nice coil. So you dry it 80%, and then you do the finishing. What I'm using now is a gel, it's a liquid gel, okay, to do the finishing. So it just depends what you want. So I like to try different different product when I'm doing my finishing. So yeah. You can use what you want. If you're using gel, I usually take the gel, put a little bit of water on it, just mix it together before using it. I don't use the gel just the way it is, you just mix it with some water. Otherwise the hair will be too hard, too strong, so it still has to look natural. So you can see comb it without no issue. So let me know what you think. So what we did, the most cutting was the back side, and I blended the long length, you know, to blend together to give it a bit of shape at the front. This classic bob shape. Let's see what she's gonna say about it. Mind you, cutting coiling hair, don't overcut, because when it's dried, it can become shorter than you thought or you think it will be. So, Madam, what did you think about it? I love it. She said she loved it. So she have enough volume, and at the same time, she have shape now. Before it was round, so just like classic bob. So, wat denk je? Wil je aan de mensen laten doen? Ja, maar Ja? Oké. geen Ga probleem. je dat achterop laten zien? Jij doet maar. Ja, veel beter. Yeah. Ja. I needed to leave here a bit long because I told you, is it a leak cow? You know that this hair is going this way. So if I cut it the same length, this will look shorter than here. So I just need to adjust to this particular. You see, it's going this way. If you can see it grow like this. So that is it. So do you want to show it to them? Ja. Okay, she wants to show it to you guys. So there's it. Hi. So yeah, actually she wants to grow this place, but coiling hair is always very difficult. Not all coiling hair anyway, but her type of coiling hair, it grows, but it's always, you know, getting more coil. So it's very difficult for her to grow length. So that is why we are just trying to to cut the back shorter so she can have that shape that she wants. So it look good anyway. So thank you so much for watching. The next client will be coming soon for color retouch. So stay tuned. She's not here, but she will be here. I hope she didn't forget me. I hope so. Okay, voilà, we can add the castle. Ja. I hope she didn't forget me. It's strange. Anyway, just 5 after, but it's strange that she's not here. So the next client is color and trimming. I don't know, color and blow dry anyways, long hair. So stay tuned. If I don't see her in 2 minutes time, I will have to call her to ask, because that is not her normal way. So let's go.
is raar, hè, dat er hier is. Ja. Oh ja, ja, dat is iets dat aan het veranderen. En je stuurt sms'jes, je doet van alles. Nee. Dank u wel, ja, dank u wel. Deze keer met Kaja. Ja, ja, dank u wel. Dank u, Vicky. Merci, hè. Nee. Dag. Oké. Hallo. Ja, wat zegt u? Ja? Oké. Ja, mag plaatsnemen. Alsjeblieft. Amai, je kleur dat past bij mijn stoel. Perfecto. Kijk, dezelfde kleur. Dezelfde kleur, oké. Zo, we gaan je net weer doen. Wat gaan we doen? De uitgroei een beetje bijknippen aan de vroeg. Enkel die vervroeg of de lente vorige niet? keer geknipt. Ja, Vind oké. je dat je nog moet knippen of Nee, niet? nee, is goed, is goed. De lente, de lente is goed. Wel, dan zitten we goed. Hè. Ja. Ah, je begint meer en meer, ja. Ja, ik denk dat ik sneller wil komen. Deze is lekker. Nee, sneller niet, sorry, Ja, sneller maar niet. ik vind het echt niet Nee, zo. sneller niet, dat valt niet. Hoeveel weken nu? 5 weken denk Ja, ik. sneller niet, nee. Moet je ook niet overdrijven, alsjeblieft. Het is goed, niemand weet dat. Tegen dat iemand dat beseft, is hij hier. Maar ja, het is tegen mij commerce, maar ik wil gewoon doen voor je haar ook. Hè. Vergeet dat Is niet. dat niet goed als je zo snel elke keer Dat is een beetje snel, hè. Dan laat je kleur op. Snap je? Dan heb je later zo een badge, zo'n stukje die zo te donker is, omdat je altijd, ja. Nee, 5 weken is goed. Als dat nodig is, hè, ik ben die ene die gaat daarop zeggen. Ja, kijk. Maar dat is ik alleen heb dat. sommige spiegels, ja, maar Ja, maar dat is je spiegel. sommige spiegels dat ik denk van, oh my Weet je wat je god. moet doen? Een bruine, wat is dat nu? Een wenkbrauw, hoe noem dat weer? Je wenkbrauw te doen. Hè? Penseel, gewoon zo hier zo doen. Een bruine penseel en als je echt lastig valt. Snap je? Een hele bruine penseel zoals dat. En gewoon, niet overal, gewoon die witte, want het is, hè. Gewoon Maar zo. ik weet niet En zo. welke kleur dat ik zou moeten pakken. Bruin, lichtbruin meer pakken. Ja. Ja, lichtbruin. Maar anders als je dat wil, ik kan zoeken voor jou. Lichtbruin. Dat is gewoon hoe dat je je wenkbrauwen doet. Een bruine penseel, gewoon zo. Okay. So guys, we're gonna do root touch. She's becoming gray, and that's what we're talking about. So last color was 5 weeks ago. So I'm just gonna do the root touching and blend it at the wash unit, and we're gonna cut a little bit, trim her blades a little bit, the bangs a little bit, so that is it. So I'm telling her that she don't need to come earlier because she's worried about the gray hair. So she thought of coming more often. So I told her it's not needed, so she can as well use a little bit of, brown pencil to just touch those gray hair that is disturbing her. So that's what we're talking about, okay? So she don't have to come early. 5 weeks it's okay, it's okay, it's okay. So guys, keep on watching. I'm gonna prepare her color
and then I'll be back. So our next client is also color, so stay tuned, don't go anywhere.
Good morning. Thank you for joining. Ça va? Your color has to be well stirred. It has to have that smoothing effect, like really smoothing, like ice cream. That way all the pigmentation, because there's like 2-3 colors mixed together. So when you stir it very well, it will be so creamy that you think it's ice cream. So and it's also easy to work with. You are sure that all the colors you mix together, they are well mixed too. See? That's also very important, how you mix your color. So you don't have patches. If it's not well mixed, some place, because the colors are not, it's not one color, so you may have one place darker than the other. See now? It's very creamy. So that is it. That's how you should mix your color very, very well. Especially if you are using 2-3 type of coloring, mixing together to color hair. Anything at all, just mix it properly. Thank you for joining. Good morning. Is it okay where the camera is? Let me do it this way. Okay, it's better. Remember, I always start from this from the front. I always start from where the gray hair are more strong, are more pronounced. When I'm covering gray hair, if it's not gray, yeah, you can start from where you want. But notice, gray hair, you just start from where it's more strong, where it's more stubborn, and most of the time, it's the front side. At the front, she don't have much gray. You see from here, she have more gray. So I'm gonna put a color here. So that front side, this side of the back, this side is not gray. The color is still dark. So I'm gonna keep that for later. If I should put color right now, before I get to the back, that place may have taken enough from the color, so it will be much darker. So yeah, every detail matters. I'll be picking those ones that are lighter, since the color is a dark color. If you're working with a dark color, the longer it stays, the darker it becomes. I'm using base 6 and 755 here.
coverage pigmentation. So if you are wondering which base is she using, I'm using base 6 and base 5. As I color, I blend immediately. I stretch my brush immediately just to blend so I don't have patches and lines. If you have any question, you can leave them. I will go through them when I'm done here, okay? Make sure the side of the ear is well. Hallo, sweaty. Heeft je een afspraak? Ja. Ah, oké, goed. Moet dan anders yes, dat is Ja, dank u. Oh, verdekken, als ik het over kruis. Ja, omdat daar is alweer jassen daar. Ik zag daar 2 jassen. Is iemand zijn jas vergeten of zo? Daar is 2 jas. In mijn jas hangt, maar... Ah, oké. Je mag daar gewoon daarop op. So, what I was saying before, sorry guys, that don't forget to always put enough color at this side of the ear, make sure it's well covered. And most of the time it's also stubborn, especially when it's gray, difficult to cover. Oh, maybe I should turn my camera. Should I turn the camera? I don't know. But I think you guys can see me from here. I'm only coloring what is needed. I'm not just putting color because I put it. So just color what is needed so you don't have overlapping color for the future. So she have 1.5 centimeter new growth. So that's what I'm doing.
coloring, you take the piece that you don't want. So even if you are doing new growth and you see some pieces that is too light, so you just take it along, okay? So you control your color also to see if you didn't lose any piece of hair. You go back, especially the around the ear.
kan geen cookies, ik kan gewoon een koffie. De koffie is het belangrijkste. Wat bedoel? De koffie is hetgeen dat het belangrijkste is. Ah ja, oké. Oké. Okay, that's it. So thank you for watching, guys. So I've just done the root touch, and I take some pieces that are too light. I pick them with a color also to blend it. So if you are doing new growth, you just see, you know, what is needed, and you just color that. You don't need to color the whole hair so as to avoid overlapping. See? So later I'm just going to blend it on the wash basin just to give it a little bit of glow, you know, on the length. So I'm going to leave it this way to settle in. When I'm talking about blending, you see, so see, my color do not just stop, so you blend it a little bit so you don't see the difference between the new color and the previous one on the length. Okay, so thank you so much. My client is here for haircut already, waiting for me. So I'm going to get this client right now coffee. After her coffee, I will go straight to the haircut. Okay, so stay tuned. Maar dan mag ik je vragen om gewoon te switchen naar hier, alsjeblieft. En nog plaats om de wastafel, mevrouw. Ja. Nee, dan die andere kant. Hier. Ja, ik ga mee naar daar. Ik ga meedoen. Plaatsnemen, hè. Ik ging je bril meedoen naar de andere stoel. Ja. Ligt in winterjaar wat ik over van wat er was want ik heb het syndroom van mijn jaren en van dood. Ah ja, oké. Terwijl ik een beetje. Ja, zo. Heb je die bril niet nodig? Nee. Oké, zo. Ik ga dat hier zetten. Want je komt hier ook naar hier zitten iets op te knappen. Wat is nu? 36. Okay. So let's go. Let's go wash and cut the hair. Maar je haar is lang, hè, zeg. Ja, ik weet niet hoe. Is dat de bedoeling dat ze lang blijft? Ik weet het, want ik heb precies niet veel haar voor lang te zijn. Hè. Ja, dat is wat je wil, hè. Voor je gemakkelijker. Nu dat het lang is om te brushen, om te kammen of zo, vind je het gemakkelijker.
CD en anders net het gewoon getafie. Okay, so. Okay. Is warm genoeg? Ja, ja. Ja? It's a very light, fragile hair, so I like to wash it very slow, carefully, so she don't lose much more hair. Myself, good morning. En een koffietje? Nee, dankjewel. Dat heb ik al genoeg gedronken. Oké, maar plaats niet meer van. Doe maar op je gemak. Hè. So let's go cut her hair. We're just gonna do some maintenance on her because she don't really know what she wants. Maybe she wants a little bit long or short. So I think it's gonna be maintained at the end of the day. So thank you for tapping.
let's go. Andiamo. Oké. Weet je nu wat we gaan doen? Of nog niet? Dat is niet praktisch, hè? Alsjeblieft? Dat is niet praktisch, hè? Dat is practice. Als je niet kijkt, dan kom je gezicht niet na. Als je enkel naar de spiegel kijkt, dan de mensen zien je gezicht niet. Maar als je nakijkt, dan gaan de mensen je gezicht zien. Maar als je dat niet geeft, voor mij is dat geen probleem hoor. Oké. En wat gaan wij doen? Ja, wat gaan we doen? Ja, dat is de goede vraag. Hè? Of ik kan rekenen of kort. En kan rekenen? Dat vind ik ook niet erg. Een keer proberen. Ja, dan mogen we dat gewoon een keer proberen. En in plaats van direct kort te gaan, eens proberen met elkaar. Als het toch u niet aanstaat, Dan kom ik weer. dan, voilà, dan binnen 2 maanden of 6 weken Ja. kunnen we wat korter gaan. Hè? Ça va, het is goed. Zo een korte koepel Ja. zo carré, hè? Ja. Klassiek, hè? Oké. Oké. So finally, she have decided we are gonna go for classic bob, classic short bob to give her beats volume. So if she don't like it, she said next time she can go shorter. So let's try to give her that. You can see she don't have much. And the one thing I want to show you guys is sometimes the cutting is not always the way it should be, because see the hair starts to grow from very, deep inside. Most people, their hair start to grow from here, but her hair starts from here, so she really have a very long space. Look at the space. Let me see. Let me show you guys. You see this space? You see? Most people, their hair start to grow from here, but she starts to grow from here. So that also affects when you are doing bob, you understand? Because instead of the hair to just stay here, now the bob, I have to, I'm gonna leave a little bit longer, you see? See the hair when it stay like this. But if it started from here, it will be much more easier. The bob will fall much beautiful in space. So yeah. So sometimes when you see cutting, oh, she didn't cut it well, it depends the shape of the hair of the clients. That's what decide how the hair will fall. So that you see, that is just, it's not that she lose hair, that's just the way, you can see the difference between that. So imagine if I'm cutting, like she said now, bob, so I have to leave long hair, and that bob is not gonna like fall perfect like those people who their hair started from here. So I just want you to notice that. So clients have different shape of head. According to that shape, sometimes, mold the kind of style or how the style will just fall perfectly. So yeah. Oh, dat is geen probleem. Als je niet wil, dat is geen probleem hoor. Dat is geen probleem. Je kiest wat je wil. Als je niet wil, dan ga ik offline. Hè. Dan knip ik je haar offline. Dat is geen probleem. Daarvoor, hè. Ik vraag altijd. Hè. Als je dat niet wil, ja, dat is geen probleem. Dat is niet verplicht hoor. En als de mensen wil van gezicht laten zien, ik vraag. Ze weten het, hè. En dat niemand kent u, hè. En niemand kent, als je online wordt een keer gedaan hebt, dan iedereen kent u al. Ja, wie kent u nu? Ja, de mensen die u even, voilà. Dus ja, dat is, als je verlegen bent, je kan daar wel inkomen, mensen die verlegen zijn, maar als je niet kijkt, je doet je dingen, je denkt niet na dat je een camera, een telefoon voor je staat. Dat stoort niet, hè. Ik ben gewoon aan het uitleggen aan de mensen hoe dat het haar is. Want sommige
haar is anders, de vorm van het hoofd is anders. Dus ja, en die vorm beslist hoe het haar gaat vallen als je knipt is. Want je implantaat die begint van ver, je haarimplantaat die begint van ver. Sommige mensen beginnen van laag, dus ja. Als ik dezelfde koep zou knippen met 2 mensen, eentje die de haar van laag begint en een andere die hoog begint, natuurlijk, dat valt niet in dezelfde vorm. Dat is anders. Die ene zou perfect vallen, de andere gaat zo een beetje gebukt. Ja. Iedereen is anders. Iedereen is anders. Maar sommige mensen ze zien dat niet, oh my, ze hebben dat niet goed geknipt, snap je? Maar ja, het is de vorm, het is wat ik heb dat ik gebruik. Maar ik weet dat ik niet veel haar niet eet, dus dat eten, dan weet dat ik een keer proberen. Nee, het is niet alleen voor jou, dat is gewoon, ik geef mensen les, sommige mensen die studeren en ze weten het niet. En als je dat niet zegt, dan weten ze niet. Als ik dat niet toon en zeg het, dan weten de mensen niet. Dus ja, zie. Kijken, niet naar die dingen kijken. Is goed? Ja. Naar beneden. Dan gaan we even kort knippen. Maar dat doet dan niet nek. Ja, doe maar één. Doe wat je denkt dat het best is. Doe wat het best is. Ga eerst drogen en dan kom ik controleren. Hè. Is goed? Eerst drogen en dan ga ik bijknippen wat nodig is. Ik moet direct niet te veel vol een dag gaan en dan kunnen we zien wat dat geeft. En nadien kan ik nog altijd bijknippen.
So I'm going to blow dry first, and then I will come and control and see what is necessary. If I really have to shorten it again, I will do that when it's dry. Otherwise, it stays this way. But first, I like to blow dry first. Hoe lang geleden is het geknipt eigenlijk? Oh, ik ben lang ziek geweest. Ja, ja. En tegen er iemand thuis mijn oor komen knippen. Aha, oké. Omdat die ja, te koop is. die boter kost. Ja, ik dacht, ik zeg, lang geleden dat Ja, ik ben lang ziek geweest. Ja, ja, ja. Allee, dat is niet ziek dat moet draaien en van mijzelf wel van tijd. Ja. En nu is dat nu beter? Het is goed geweest en van verleden week is het weer aan het borst. Dat is allemaal dan, denk ik. Moet je niet nemen van medicatie of zo? Ja, onderweg wil ik eens per dag pakken al meer dan 3 jaar. Ja. En kijk, ik ben de kinesist geweest, ik ben een scan gepakt. De kruis is dat zo. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen bij de noers, tussen keer en oren al zo. 10 keer weer geweest. Ja.
anders raak ik kanten per fiets en dan kan het niet Ah ja, meer. inderdaad. Ja. Ja. Heeft u goed gekomen? Ja, die hebben hem al in mij gebroken. Ah, Ja, dat is... zal dat ook nog goed is. Ja, dat is waar. Want het is ook net nog een Ja. Good morning. Nee, niet. Het is voor de mensen die nou weer daar zijn. So guys, I see I didn't dry the hair before blow drying because the hair is very light, so I don't want to stress it. That's why I started my blow drying immediately after I put the mousse, so the hair is wet. So it also creates volume because her hair is very light. Thank you. Bye. toch nog een verwijzer, hè? Nee, dat is straf, hè? Dat is heel straf. Gwen, ze heeft geen grijs. Wat denk je daarvan? En je heeft wel grijs. Ik ben jaloers van jou, nou. Maar ze is zo mini grijs en ze krijgt hoofdpijn daarvan. Echt waar, mini grijs.
Wat denk je dan aan? Is goed? Ja. Dan zit ik bij de fotograaf en de rakker naar de gemeente. Je weet het doen Ik vandaag. ben een nieuwe pas. Ah, vandaag. Dat is juist gepast. Ja. Je streep is dat daar op de juiste Het is plaats? goed, ja. Ja. Maar een beetje creperen of niet? Ja, ja, doe het een beetje, ja. Misschien. Het is wel goed zo, hè? Dan moeten we het Ja. weten, hè? Het is goed, ja. Het is goed? Ja. Moet je wel lak op? Ja, doe er wel wat op, ja. Gewoon hierboven een beetje doen. Ja, dat is heel fijn. Het is creperen soms. Ja, ik heb mijn kinderen te zorgen. Hier voor niet. Ja, natuurlijk. Volgende keer kun je zien wat je van denkt. The crepage is to give a bit more volume here at the top, okay? That's why I'm doing this. You see me do Yeah. that, you just create volume and also to make sure that the blow dry stay a little bit longer for her, so she can carry it for 2, 3, 4 days. It's mostly the volume that I do this for. Or if somebody have opening here, so when I do this, we cover that opening. In the hoodies, so hier nu wil ik aanraken, want als je toch een foto gaat pakken, dan niet te veel zo onnatuurlijk is. So here, protected. What did you think about the hair now after the cutting? Give your opinion. Is it better? Do you think I should have gone shorter? So let me know what you think. For me, I think it's okay. She can still decide next time if she wants it shorter or not. That way she have choice. Then the food is. For me, it's not food. Dit is goed. Yeah? So let me know what you think. It's much better, right? So next time we can go shorter. Grazie, lei non dite.
zo draaien, zodat de mensen van Afrika kunnen zien. Zo. So guys, this is guys. It's much better. See? You can imagine how light the hair is, but now that it's done and blow dry, you know, it looks like she have a lot of hair and a lot of volume. So, een beetje naar beneden kijken, klein beetje. Yeah, so there's it. Okay? Thank you so much. So, voilà, we mogen naar de kassa zijn. Dank u, Vergeet dat niet? Ja. Ik vond mijn man wel. Ja, die wil op je gemak daar aan de bank gaan zetten. D'accord. So, my color is ready, so I'm going to take off that color and do the blow dry for my client. Stay tuned. Let me settle with the lady and then we'll go to the next, which is picking up the color. Thank you. Seafood, thanks. Okay. So let's get this perfect. Doe maar op je gemak. Ik zal ondertussen mijn klant haar afspoelen. Ja, mijn man die weer. En moet ik u helpen? Heb je mijn telefoon nodig of zo? Ja. Ja? Kan je bellen of niet? Ja, maar ik vind zijn naam niet. Wat is dat nou? Willy. En tot op het aan niet. Ja? Gewoon op gemakske naar beneden duwen. Je moet op zoek naar een W. Een letterke W en dan in één keer dat je W hebt, dan zie je de namen die onder de letter W komen. Ja, nee, wat is nou? Rolling test. Kom. In je warme man ik weet het. De allemaal, ik ben Willy niet. Wat dat moet doen, maar ik heb mijn lieve van is te lang voor. Ik ben zo in die dingen van GSM zien. Okay, let's go. Thank you for joining. So let's go. Ja. Oh, ja. Hij staat als laatste, hij is niet populair. Nee, maar ja, W zijn bijna laatste kleuren, letters. Hè. Ja, voorzichtig, hè? Voorzichtig aan de camera. Ja. Sorry. Ja, voor jezelf, hè, dat je niet Dat is een tingers. Dat is de voicemail. Maar ze gaat toch. Jullie, Hij gaat je toch terugbellen of zo, hè? Dat zijn leuke schoenen. Wat nu? Dat zijn leuke schoenen. Ah, ja, dat is zo schaffen, hè? Nou, weer het. Oké. Ja, goed. Wat dat eruit? Ja. Ik denk dat Wat nu? Oh, dat is ook niet zo. Als dat zo allemaal zo stijf in vermogen staat. Ja. Ik kan BSM saboteren en het anders. Snap wel. Ik ga het afrekenen, hè, want als ik begin te wassen, dan kan ik niet meer doen. Ja, dat va. Wacht. Ja, kom maar mee. Ja, dan probeer eens. Zes zetten, ja. Ja, dan. Alsjeblieft. Ik ga nog een beetje wachten. Ja, doe op je gemak. Zit je maar. Of 4, dat is ook goed. Dus je verder met dit in Ja, de Molenstraat. Ah ja, de Molenstraat. Oké, dat is ook niet ver van binnen. Ja, hoe dat eruit, dank u wel.
Okay. Oh, I think. Oh, the computer. The last one, the one with the haircut. Anyway. This process is very important, that you do your motion very well so as to get the glow from the color. You know, there's always a shiny pigmentation in your hair color. So if you skip this very particular section, you just pour water and raise it out, you wouldn't get that glow, that shine. So that's why it's very important. Before taking off your color, make sure that you really do this emotion. Make sure you mist your lens with the remaining with the root. That way your lens will also have from the glow from the color. Okay? Hi, thanks for joining. Ruby. Oh, dank u wel, mevrouw. Fijne dag. Een licht dat niet goed marcheert. Ja, dat is ja. Ik ga Dick een keer sturen. Dat is mijn keukenlicht. Kan u een mannetje niet passeren of zo? Ik zou hem vragen. Ik ben toch zelf nog niet serieus opgevallen. Maar ja, ik wist dat iets mis was, maar... Dat is de starter van de lamp. Ja. Ik heb zoveel in mijn hoofd dat was de laatste in mijn... Wat doe je ervan? Dat is toch ook een... Oh ja, die kan dat wel, hè. Ja, een beetje zo, hè. Want anders stuur ik Dick, hè. Allee, je moet Big sturen, alsjeblieft. Alsjeblieft, stuur hem, dan laat ik mijn man gerust. Hij heeft heel leuk werk. Stuur een keer Big. Ik zal hem een keer sturen. De andere keer als ik hier passeer met hem zo... Ga ik hier binnen. Ik ga een nieuwe starter gaan steken. Wie, waar? Daar dan. Ah ja, dan zo. Mijn vriend is elektricien. Ja, I snap it. Great as well. So now you can see all the color has melted from the roots to the lens. Now I have my glow that I want on the lens, so I can start taking off the color. So it depends if the lens is
it's already okay. I wouldn't do this, but I think it needs some refreshment, so that's why I do this. Instead of putting color, heavy color on it, you can do this and leave it for some minutes. You can as well put the remaining color after your coloring and use it on the lens and leave it for some minutes. Just to take from the glue and darken it a little bit. This way it's also easy to raise out. See, the color totally go off very easy. Ready, cream? En dat is wat van het weekend gepasseerd met een nieuwe kapsel. Hoe lang blijft dat dan goed zitten, zo'n ding, zo'n kapsel? Dat kan... Enkele weken, een maand? Ja, dat kan ook. Het is mooi, hè? Het is wel volledig anders, hè, maar het is mooi. Ja, ik vind dat ook. Dat vind ik ook. Het is totaal volledig anders met de vlekjes. Maar eerlijk gezegd, ik zie haar liever zo dan met de vlekjes. Met haar eigen haar, hè. Ja, Want er is geen verlenging in, hè. nee, dat is ik vind dat altijd zo mooi. Zo. Goh, ik weet niet hoe dat, ik weet wel hoe dat komt. Mijn algoritme op mijn TikTok is allemaal van die mensen met hun krulletjes, hoe noemen ze dat? De C4 krulletjes. Ja. En dat ze dan al zo bijvoorbeeld hun hoodie opzetten en dan hun kap afdoen en poef! Ja. Dat is daar een wolk van, hè. Ik vind dat echt schoon. Ja. Ja, ik vind dat mooi met zo. Ik vind dat echt mooi. Ik vind dat, ja, naturel, hè. Origineel. Ik vind dat ook schoon. Ik heb altijd haar graag gezien met haar eigen krul daarna de extension. Nee. Want ik ben dat tegen te zetten als zij gewoon, ja. Zij is jong, wil van alles proberen, hè, snap je? Ja, binnen enkele maanden is het weer iets volledig anders. Ja, voilà. En de ook zo krulletjes, Ja. als je nog niet wil waren. Maar dat is ook veel werk zeker. Ja, het is dan niet dat ik hartstikke laag. In een tekenfilm van een Kanto, met Mirabelle en zo.
I'm gonna be using moisturizing and straightening condition. Okay. If you notice, when I use treatment, most of the time I don't take it to the root. If you put treatment in the root, you will not have volume while blow drying, okay? So just make sure that you are 2 centimeters, 3 away from the root while using condition, mask, whatsoever you're using, okay? Except you don't want volume. So for those of you who have a lot of hair, thick hair, and you want your hair to be really flat without no volume, so yes, you can use your condition or your mask and just put it like shampoo, then there's no problem. But if you are somebody that wants volume a little bit, don't put your condition or your mask or your leave-in condition on everywhere on your scalp. First of all, for those people who are very sensitive, for fatty, for oily scalp, if you use your condition on your scalp, or if you allowed it, to get to your scalp, your hair will get very oily, maybe a day after your blow dry. So avoid putting condition on your scalp, just only on the length where it's needed. Actually, I work according to the situation of the hair. If the hair needed, sometimes I may put condition here, and the other side I don't even put because it's not needed, okay? So just do the needed. Voila. You can see I need to raise it very well. If you don't also raise your condition or your mask off very well,
it's the same issue. Then no volume, and it's difficult to blow dry too. Because then the conditioner is still set, is still there, so you really have to raise it off as much as you can. If the hair is still slippery, that means that there's still conditioner on it, so you have to raise it well. What do you mean about shampoo? I will talk about it, okay? So, about shampoo. Shampoo, you use shampoo to wash your hair. It depends if you are using a specific shampoo, so maybe some shampoo that's for non-plastic and between the nails you do. Even maybe, yeah. For example, if you are using shampoo for those people who have psoriasis, then you have to put on the shampoo on the scalp and allow it to stay for some time before you start washing your hair. If it's a specific shampoo for a condition or for a situation that you have on your scalp. That way you can leave the shampoo. You just shampoo the hair, like you line your hair and you put the shampoo in, and you can allow it to stay for maybe 10 to 15 minutes, depend what the doctor tells you or the apothecary asks you to do. And after that, you can wash the shampoo off and you put the treatment, but on the hair, not on your scalp. I think my phone is gonna be getting weak. So yeah. Yeah, it's okay, it's okay, it's okay. Shampoo, you have to. Your scalp also have to be clean. So yeah, definitely. It's only the treatments that you don't need to put on your scalp. The treatments and also some of those products you use to blow dry, it's really not necessary to put them on your scalp. You need them to be on your hair. If you are using mousse, mousse should be on the hair, not on the scalp. For some people that have sensitive scalp, their scalp will easily get oily. Okay. This is a condition that what I use for my client is a condition, but it's deep condition because the brand do not have mask, so it's actually like a mask. So the condition is very deep. You see how easy it is to comb the hair. Okay. So I'm going to spray dry before blow drying. See. So the hair, she have thick hair. I'm not going to put my brushing protection right now. First of all, I'm going to just dry a little bit of the water away, and then I'll put my hair blow dry protection in the hands.
So all this product I'm putting out will go into the hair because I've taken off most of the water. So the excess water on the hair is out. So the product will be more effective than putting it when your hair is very wet. That wetness, that water will dissolve the effectiveness of the product you're putting, okay? So you just pre-dry. It's still wet, the hair is still wet, but the majority of the water is gone. Let's go. Now we can do a blow dry. These things.
have to make sure that the hair is dry, especially long, thick hair. They have the tendency of to look dry, but sometimes inside, the root side is still wet. And if it's wet, you lose your your brushing very fast. Okay, so that's why I always feel it if it's dried enough. Thank you for joining. So what do you think about the color? Blend well, right? You couldn't see the new one and the old one. So that's what I'm talking about. So when I'm saying blending, blend it well. It's like it's a natural hair. So thank you for watching. Je vervreest naar voren, hè? Ja. Zie. That's nice. Inderdaad, het is lang, hè? Heel lang. Amai.
keer dat ik Ja? niet zo lang hebben gelaten. Ah ja.
beetje lang was. Ja, je hebt haar dat je lang blijft. Ja, vroeger knipten we hem korter, maar iets langer als Je herinnert u niet, maar vorige keer was het perfect. Nee. Oké, ik ga zo 1 centimeter, 1,5 zo. Want als je dan hebt geknipt, dan poft er zo'n keer wat extra op tussen de hoofd. En dan staat er iets meer volume, maar dan valt het nadien een beetje open en dat is een keer iets anders. Ja, dus eigenlijk ik hem zo in een uur warm geknipt. Ja, een uur. Ja. Denk je dat je nog korter moet? Ik heb ongeveer dus 1 centimeter die bijgegroeid afgeknipt. Mag ik dan nog meer? Ik zou het nog een beetje nemen, maar ja, als je zegt er niet. Ja, maar een beetje. Nee, anders staan je die ogen heel niet. snel, hè. Ja, anders staan die ogen niet. Nee. Zeg je, ik ging iets zeggen. Dat ik mijn bril ook heb, hè. Ah ja, het is dat, hè. Maar ik ben er maar wat mee, maar ik heb ook geen zin om hem te laten uitgroeien. En dan moet je een beetje wat korter maken, hè. Ja, nee, hij valt wel goed. Ja. Op een bepaalde lengte valt hem juist perfect. Oké. Maar ja, het blijft natuurlijk nooit meer op die lengte. Hè. Nee. Maar ja, je komt nu regelmatig, dat is niks, hè. Zie je, is dat nog, moet dat nog korter? Nee, dat is goed. Kijk eens nou. Want als ik dan even, ik blaas hem ietsje meer op en dan valt hem zo ietsje meer zo en dan valt dat zo een beetje open. En dat is eigenlijk dus goed, ja. Ja, Ik weet en niet, is die, dat en normaal dat die, dit stukje zo ja, lang dat is daarmee, hè, dat ik vraag, maar die heeft wat korter zijn. Klein beetje. Ik heb geen Moet symmetrie. je naar voren, ja, naar voren kijken. Deze zo? Ja. Ja? Nog korter. Nee, is goed. Ja, zeker? Ja. Oké, dan. Ja, sorry. De hè. bedoeling, nee, maar dat is geen probleem. Je weet, hier is korter en een beetje wat klein beetje schuin naar daar. Ja. Een beetje klein ovaal zo. Ja. Het is niet allemaal rechts. Is dat niet? En natuurlijk, als die lang is, naar hier valt, dan vallen die ogen, dat is precies dat het lang is. Ik was aan het voelen waar dat hem aan het vallen was. Omdat Ja, hem daar niet vanaf. Hoe lang daar gaan, weet je? Maar hij valt naar dit stuk. Zie je, dat bedoel ik. Hij valt zo open en dan valt dat Je hebt daar een weerbos, hè? Ja. Dus, en als we dan gelijk ervoor knipten we het iets korter en dan was dat eigenlijk, ja, nu met gelijk dat in een weerborstel dat doet. En nu valt dat eigenlijk wel mee. Ik heb geen zin om mijn froufrou uit te laten groeien ook niet, want ik vind dat eigenlijk niet zo mooi. Ja. Ik wil de froufrou hebben, maar ik heb er de haar eigenlijk niet echt voor. Hè. Ja. Dat is mij wel. Ja, dat is properder, hè? Zo van die mini-haartjes. Ja, ik doe dat altijd in mijn bril blijven hangen. Ja.
als je je Dat met haar, dan een baard. als je je haar achteruit doet, dan is precies, ja, dat is properder, hè. En dan heb je zo allemaal zo die fijne haartjes. Zie je dat? Stroppen naar daar, hè. Hier. Ah ja, nu weet je wat dat is. Oké. Nee, nee. Zo dat gaat. Ik denk dat het goed is. Ik heb het allemaal goed geweten dat het goed is, maar dat blijft van je haar zo gaan pakken. Dus ja. Ja. Ja, je bent wel goed, hè. Dat soort. Hè. Moet ik iets opdoen? Gewoon natuurlijk zo laten? Gewoon zo laten, je hebt er al die dingen op gedaan. Ja, ja. Dus. Ladies and gentlemen, so there is a root touch color. So let me take off this. Second. Voila. So this is. Let me show it to you guys so you guys can see. So we did the root touch. She's like 30% gray, and the rest is dark brown. So we just color the new root. Blend, see the color, beautiful from the root toward the length. So what do you think? If I did blow dry, I use mask for her. So I blow dry according to the texture of clients, so the situation, if the hair is fragile, if not. So you will see me do a different kind of blow dry. It's not because I just choose to do anyhow, depending what I want to get as a result. If I want volume here, I will use another technique to blow dry in order to have a volume here at the top. And if I don't want volume under, I will also use another technique to blow dry this downside so I don't have volume. So it depends. So I use different techniques, depending what I want to have the results she wants or that I want for the
you know, for the hair or for the style of the hair. So that is how I do my blow dry. So let me know if you like the blow dry. Most of the time, thick, long hair, they are very difficult to blow dry, so it takes much time. You really have to dry it properly before start brushing. Brushing give you this glow that you are seeing. You see this shiny you were seeing, it's come from brushing and the product you use to protect and also to give it this beautiful glow. Okay, so thank you for watching, guys. Thank you so much. So I will go just merci, dank u wel, dank u. Mocht je een vraag hebben, dus je hebt, ik heb 10 minuutjes. Ga eerst mijn vrouw aan afrekenen en dan kom ik terug bij jullie. And dan mogen jullie vragen stellen. So guys, I'm going to settle her and I come back for 5 minutes. So if you have any question, I can as well go through the question, answer the one I can, and then we call it a day because today is the 12 noon. En afspraak? Ja, op zaterdag moet het. Zaterdag? Oké, ik ga de week kijken. Zaterdag dan alweer 14 maart. Heb je toch die zaterdag? Ja, 14 maart. Je dokter kan ook van gebruiken. Dat is niet enkel alleen maar. Is goed? Dank u wel. Fijne dag nog. Bye. So guys, let me just go through the comments. I saw some comments on TikTok. Heb je iets vergeten of zo? Ah, ik heb je het? Oké dan. Let's see. Yeah, I did ombre before. I think that was like how many months ago? The ombre should be like three months, thereabouts ago. Yes, I did. Thank you. The color is base 6 and base 9, warm gold color, okay? Let's see. Let me just listen. A manicure, okay, thanks. Thank you. Let's see. Okay, wait. Let's see this. Okay, I'm streaming from Belgium. Okay, let's see other questions. Yeah. So maybe next time when she comes again, I may choose to also darken the root color. That way the ombre will be more pronounced. Right now I blend the color. So next time I can choose, normally our classic color is color 5. But after some times, you know, when you take your color for 5-6 weeks, you lose some colors. So what I do, I color match and I blend. So thank you so much. Let me see, no question. So let me go on YouTube and see if there's any question. Okay, you're welcome, Sheila. Get your flights. Okay, get your flights.
I have visitors room for you. Thanks for watching. So if there's no question, I'll be leaving you guys. I have so much to do. Gracias, Andrea. Let's see. So, Ebony, good morning. How are you doing? Thank you for watching, students. I see you all. Thank you all. So, guys, I hope to see you back tomorrow. If there's no other question, if you have question, you can ask them now. If there's none, let me see. I love the color. It looks good. It remain okay. Okay. Thank you so much. Thank you. So, guys, I have to leave you. See you tomorrow. Tomorrow, I'm working till 5. Today, I finish at noon and I have so much to do. So, I really have to leave you guys. Thank you for your comment. Thank you for supporting. Thank you for your tapping. See you back tomorrow. I think 8:30, 8 o'clock. So, anyway, just try. You will see me here on YouTube and on TikTok. If you don't find me on YouTube, you find me on TikTok or any of it. If you don't find me, you know that my phone is flat. Okay, thank you so much. Have a nice, wonderful day. Bye-bye.